Welcome to Young Don Farm. Young Don Farm is a farm located in Githunguri, Kiambu County. For me, naweza kuadvise uanze na ng'ombe mwenye ni heifer, in-calf heifer, mwenye amebakisha kaa ako 8 months pregnant or 7, 8, 9 pregnant. Huo ni ng'ombe mpoa sana. Juu utamkujia kaa huku ni Githunguri, Kiambu. Umchukue wewe unalishe huko Nyeri, Kericho, Kiambu, tena huko Turkana, Kajiado, Marsabit, Ukambani, Mombasa, Kakamega, Kisumu. Wewe utamchukua umpeleke huko. So before azae, the time before azae, if only ako 7 months ambakisha 2 months azae. So those 2 months zitakuwa za kuadapt. Then ng'ombe ndio utakuwa umejistimia. So ukitaka kupe lita 30 ndio utaamua na feeding yako. Ukitaka kupe lita 2 ndio utaamua na feeding yako. So I prefer mtu mwenye anunua ng'ombe wacha kukuja kununua milka. Milka hujui mimi nimemkamua mara ngapi, hujui amezaa mara ngapi. But mi kwa advice yangu kaa Young Don, juu mimi sitakuchocha. Mimi nataka pia wewe uendelee na wewe ng'ombe zako ziendelee kuzaana. For the best advice naweza kupe, anza na ng'ombe mwenye ni in-calf heifer. Usianza na ndama. Juu ndama, one thing about a calf, ataishi kukula kila siku. Hakuna siku ataacha kukula, but hauendi kumkamua kupe pesa. But kwa ng'ombe mwenye ni heifer, utalisha miezi 2. At least uko na hope za next step. Uko na hope za kesho ng'ombe nitaanza kumkamua. Next month ng'ombe nitaanza kukamua. But for a calf, hujui ile siku utamserve. Umserve tena agoje 1 year. So inakuwa kijana wengi hawezi kufarm. But that's the reason behind me kukwambia go for an in-calf heifer. Ng'ombe yako karibu kuzaa, akuletee ndani. Kila siku unasema ng'ombe wanatanga hasara. Inaweza kuwa ni kitu ndogo sana, kitu ndogo hivi. Ng'ombe wako halali comfortable. Ng'ombe wako halali comfortable. And to his comfortability wa ng'ombe, ili ng'ombe halale comfortable, unaona kama hawa wamelala, waje tumwamke. Anga. You can see, alikuwa amelalia hii mattress. Unaona hii mattress? This cow mattress goes for 3,000. Young Don Farm ziko. Ukitaka mattress ta deliver hadi mahali huko. 3,000. Then wewe sasa ujue venye zitadeliveriwa. But for cow mattress hainaenda for 3,000. Ina use comfortability. Usafi. Tunama lelo kwa melala. At least kwa sika kwa simiti. Kwa simiti kuna uto tupatikos tudogo. Akilalia tunaingianga kwa anda. Na ndio maana unapata ng'ombe zako zinagonjeka mastitis, ziko na mashida mingi. So tuna advice kama wewe unataka kuishi na ng'ombe wako poa, use the cow mattress. Cow mattresses ziko available Young Don Farm na just only 3,000. Then delivery utalipia mahali utaletwa. Obvious delivery si pesa mingi, but ensure ng'ombe wako analala comfortable ili upate maziwa. Asipolala kwa unaona ndio ng'ombe ni msafi. Ndio hiyo mattress tu. Then mattress inaenda for 3,000. Na si ati inaisha. Inaenda ishi for 20 years, 10 years ikiwa hapo bado. One of the biggest challenge kwa many farms, ile ugonjwa wengi wanaogopa, wacha pneumonia, wacha hizo magonjwa zingine za ng'ombe, mastitis. Ifoni ng'ombe wako kamwe vibaya, apate hiyo mastitis, anze apoteze one under, apoteze hiyo matiti moja, ujue hiyo matiti haita produce tena. Ng'ombe atakata maziwa. Na for now kutreat mastitis kwa ng'ombe moja inachukua 20,000. Jizo tube, unajua unapeanga tube fulani hapo uweke kila siku. Yet production itarudi venye inakuanga. So some of the things you need to do to avoid mastitis, kuwa na the cap, kuwa na the dipping cap. The dipping cap ni yenye una dipping hivyo kwa anda nitaonyesha, yenye inasaidia ku reduce mastitis. So, yeah, does the breed matter? Yes, the breed matters. The Friesians, unaona Friesian, ng'ombe Friesian inakuanga na maziwa kwa quantity mingi, but quality iko low. But for like a Jersey or a Gansi, the quality of the milk iko high, but the quantity iko chini. So in Kenya, most of us as farmers tunanunua maziwa kulingana na the quantity, wingi wa maziwa. That's why unaona most of the farms they have ventured into the Friesian. Friesian ni ng'ombe wa white, black, huyo white and black. That's the Friesian.
For Asha, Jersey, au utapata sana sana watu haweki huku Kenya. Juu maziwa si quality, ni quantity. That's why ukienda na huko majuu unapata watu wanaweka ng'ombe ka Asha, Jersey mingi. Juu au wanunua maziwa na quality, the thickness of the milk. So in Kenya for now, ile tunanunua maziwa nayo ni wingi wa maziwa. And that's why watu wengi tunaweka Freshian na watu wengi wameinvest na Freshian. So thank you. Welcome to Young Don Farm.